Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Corners of the Earth, Call of Cthulhu. Und wir hängen hier immer noch in dem scheiß Keller fest, müssen wir was gegen tun, ne? Und hier, das ist so irgendwie so eine Leiter, so eine Regalleiter, die lässt sich verschieben. Rauf können wir nicht. Aber Attacke! Distraction! So muss es. Sorry, wenn ich immer doch mal wieder so meinen Albernen rauslasse. Ihr kennt das bei mir. Wo war denn hier eigentlich die Sprungtaste bei dem Spiel? Hä? Lass mich mal kurz was gucken. Springen ist X. Hallo. Ah ja. Der liegt schon wegen länger da unten. Und hier sind auch noch ein Haufen Knochen und so Gedöns. Nee. Das ist echt kein Ort zum Wohlfühlen. Nicht mal für mich als Ghost und Mittler. Und hier haben wir schon reingeguckt in den Raum. Und ich habe da gesagt, das ist ein Darkroom, eine Dunkelkammer für Fotos entwickeln. Allerdings lässt sich hier nicht wirklich viel drauf erkennen. Das scheint mir eine Druckerei oder sowas zu sein. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Natürlich, das ist die ortsansässige Zeitung. Fotos werden entwickelt für die Zeitung. Druckermaschinen, die pressen für die Zeitung. Macht Sinn. Okay. Schöner Jumpscare, aber nicht so übertrieben, sondern einfach. Der ist gut. Der zieht bei mir immer wieder, auch wenn ich den schon ein paar Mal gesehen habe. Aber scheint nichts für uns weiter von Bedeutung zu sein. Alles voller Spinnenweben, aber nichts Nützliches. So einen alten Kamm brauchen wir auch nicht. They're all dated 1846. Ja, wie so lange arbeitet die Zeitung hier schon nie mehr? Jetzt kommt noch ein sehr wichtiges Spielelement zum Tragen. Jetzt im Spiel noch nicht so wichtig. Später denn sehr wichtig. Weil ihr habt ja mitgekriegt, das mag zwar Ego-Ansicht sein, das hat auch Shooter-Gene, das Spiel definitiv. Aber derzeit haben wir mal sowas wie eine Waffe noch nicht immer im Ansatz. Und da ist mal auf jeden Fall ein normaler Mensch, wie es aussieht. Und da ist vor allem ein Speicherpunkt. Hello, Jack. Do I know you? Lucas Mackey. Sorry to startle you. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New names spread fast. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. What about you, Mackie? You're obviously not a local. What's your business in town? True enough, Jack. Nothing too exciting, I'm sorry to say. I'm a government factory inspector. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay. Maybe I'll catch you later. That's the first friendly face I've seen in this damn town. But I've been in this business long enough to know he's hiding something. Nehmt's mir nicht krumm, Leute. Wundert euch nicht über das Speicherdatum. Ja, 2005, die Xbox war halt ewig nicht am Netz. Und dann, wenn man den Strom dann noch kappt, dann resettet die sich auf das ursprüngliche Datum. Wir haben im Prinzip jetzt hier, was wir wollen. Das kriegen wir, glaube ich, aber trotzdem auf den Sack.
Das ist übrigens auch eine Figur aus eigentlich einem anderen Lovecraft-Roman. You'd better keep your trap shut. I won't tell him anything. Die Absperrungen haben sie jetzt hier weggenommen. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles in unserem Menü drin? Eine Uhrzeit haben wir, das finde ich. Ach, eine reine Spielzeit ist das. Was Neues haben wir nicht gefunden, das haben wir im letzten Part noch gelesen. Pistolenmunition, 45er. 45er finde ich gut. 1911er, die kriegen wir auch irgendwann. Aber noch sieht es ein bisschen düster aus. Ohne Pulle rum. Was machen wir mit der Pulle rum? Bringen die zu Zedok. Ich hoffe, ich verlaufe mich nie in der kleinen Stadt. Aber ich glaube, ich bin auf euch im Weg. Ich höre noch schon. Aber lang singt der nie mehr. Ihr Keule. If you pardon my asking, have you lived here in this port all your life? Less 37 years in old lady Warren's house. Before that, over by fishing cannery. Cannery. Old Lady Warren's house? Go and fetch me a bottle of something to wet old Zedok's whistle, and I'll tell you all. Das werden wir doch glatt mal machen. Wir haben sie ja dabei. Ach, ein Glück, dass es keinen Geruchsfernseher gibt. Aber es gibt ja schon die Noculus Rift oder Nosulus Rift. Why, you're uncommonly kind, young feller. Here'll be a little something in gratitude that might help you in your search. Jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. Jetzt kriegen wir, glaube ich, noch eine Story. Now you be calling me crazy. Like them that's there rumoring and anchoring in Ipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Obed, where it all began, telling desperate folks they'd order get better gods, them's that'd answer their prayers. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? Aye, they did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. 76 Jahre her. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet. Till that artful night of 46. Them's out outside reckoned out it being a riot. But I'd seen them. Swarms of them. Look, old man, I don't have time to listen to these fishing tales. Oh, was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting and screaming and shouting all across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy of strangers if we were knowing what was good for them. Ja, das klappt ja gut. Prost. Zadok, who did all this? Who did all... Said the old captain was now deeper in debt to his heathen gods. They were hankering for more than just sacrificing. Obed told folks they had to take the oaths of Dagon. Kleine Anmerkung. What the hell are these oaths? Orden. Esoterischer Orden von Dagon. You just asked old Wes about oaths of Dagon. Aye, he take the third oath. Just head over to his hole in the Dock Street. Then you'll see. For definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Übrigens hat der Orden
von Dagon nichts mit dem Kult von Yith zu tun. Also, die existieren zwar parallel Where nebeneinander. did Captain Obed Marsh learn of these heathen matters? In warring foreign parts, the old fool I learned the ways of making gains, doing heathen things. He found a tribe of Kanakis in the South Seas led by a savage. Chief went by a name of Wallachia. And his tribe never went without food, for they had all the fish they could catch. Old Obed learned from his Wallachia that these things on this earth as most folks never heard about. Seems these Kanakis was worshipping undersea gods, with heaps of human sacrifices and other heathen things. But they was getting all kinds of favors in return. Plenty of fishing and even gold now and then. Human sacrifices. Maybe you've had just a bit too much. I don't blame you for not believing it, young fella. But just answer me this. Why did Captain Obed roll out to the reef of Satan and chant a lot of rites and incantations in the dead of night? So loud you could hear them all over the port. He cast something in the water that eve, out the other side of Devil's Reef. Some kind of thingamajig crafted out of lead. It was given to him by Wallachia. So, what happened? Well, not long after that smoke started coming out of the chimneys at the old gold refinery, the Marsh family and those that had joined with Obed in his ways started prospering in the esoteric order of Dagon. Came into being with his heathen sermon. That shit they do. What kinds of ceremonies? Yeah. Get out of here, lad. Don't wait for nothing. They'll know now. I think he's had his Der fill. ist durch. Aber guten Schnarch hat er. Also kurze Zusammenfassung von dem, was er gesagt hat, ne? Der Obed Marsh hat im Prinzip dafür gesorgt, für die Anbetung von fremden Göttern und Opferung von Menschen tatsächlich, geht es den Leuten hier in Innsmouth besser. Und das stimmt rein technisch sogar, wenn du überlegst, dass hier keiner arbeiten muss. Oder eigentlich keiner arbeitet. Tja, die sind alle ganz schön fett gefuttert, ne? Ihr habt's gesehen. Nochmal zu der Kurzzusammenfassung, also esoterischer Orden von Dagon ist gleichzusetzen mit AfD in MacPom. Nein, natürlich nicht. Was er übrigens auch noch gesagt hat, die Kanaken, das ist eigentlich in dem Sinne nicht immer ein Schimpfwort. Da war es die Bezeichnung für einen Stamm, allerdings der weiße Mann hat den Stamm so bezeichnet, weil die Kanaken sich selber Kanaken genannt hatten. Und das heißt einfach bloß ins Deutsche übersetzt Mensch. Also sie haben auf sich selbst gezeigt und gesagt Kanaki. Menschen. Sie haben sich selber als Menschen bezeichnet, das ist die richtige Übersetzung. Und dass das heute als Schimpfwort gehandelt wird, ist eigentlich Bullshit. Gut, weiter im Text. Hey. Mr. Walters, I must speak with you. It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell me your name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. What? Who's Ruth? Quickly, you have to follow me. It's not wise to be seen talking to outsiders. Du siehst auch nicht gerade aus wie von hier, Mädel. Jack, Innsmouth is a strange place. There are things that have no business being here. Foul, reeking things. Strange. Trust me, I'm good with strange. That remains to be seen, but I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Innsmouth. Whenever you find one, you can use it to find a moment of sanctuary. Now, I must leave before we're seen together. Den machst mal gut, Rebecca.
I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. Ganz genau. Also, dieses Zeichen ist im Prinzip ein Elderzeichen. Zeichen der Älteren und mit dem Pentagramm drumrum. Was war das? Beruhigt sich Jack, auch wenn er zum Beispiel eklige, abstoßende oder eben ja, erschreckende Dinge sieht. Da kann er hier wieder ein bisschen runterfahren. Also da geht dann der Herzschlag sehr, sehr stark zurück. Wir werden dieses gleich mal nutzen zum Speichern. Und ich nutze auch gleich den Zeitpunkt, weil es passt von der Zeit her auch wieder, um zu sagen, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Sag bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Hoffentlich hat es euch gefallen. Macht's gut. Ich bin der L. Ich bin raus. Ciao.